પાછલા કેટલાક સમયથી ભારે મોંઘવારીમાં પીસાતા સામાન્ય માણસને આજે જે ખુશખબરીની આશા હતી તે ઠકારી નીવડી છે. આરબીઆઈ દ્વારા વધુ એકવાર રેપો રેટમાં કોઈ જ ફેરફાર કરવામાં આવ્યો નથી. ભારતીય રિઝર્વ બેંકે આજે તેની નાણાકીય નીતિ જાહેર કરી છે. રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયાના ગવર્નર શશિકાંત દાસે જાહેરાત કરી છે કે રેપો રેટ અને રિવર્સ રેપો રેટમાં કોઈ ફેરફાર કરવામાં આવી રહ્યો નથી. રેપો રેટ 6.50% ઉપર યથાવત રાખવામાં આવ્યો છે. લોન લેનારાઓ માટે આ સારા સમાચાર છે, કારણ કે હવે બેંકોને લોનના વ્યાજ દરમાં વધારો કરવાનું કોઈ કારણ મળ્યું નથી. આ સાથે જ તેમણે કહ્યું હતું કે આરબીઆઈના ગવર્નર શશિકાંત દાસ કહે છે કે આરબીઆઈનું ફોકસ મોંઘવારી ઘટાડવા ઉપર છે અને આપણી અર્થવ્યવસ્થામાં વૃદ્ધિ અકબંધ છે. આરબીઆઈના રેપો રેટને ઘટાડવા અથવા વધારવા માટે દર 2 મહિનાના અંતરાલ ઉપર દ્વિમાસિક સમીક્ષા કરે છે. આ સમીક્ષા આરબીઆઈની મોનેટરી પોલિસી કમિટીની બેઠકમાં કરવામાં આવી છે. એમપીસીની બેઠક સામાન્ય રીતે 3 દિવસ માટે યોજવામાં આવે છે, પરંતુ ખાસ સંજોગોમાં તે પણ 1 દિવસમાં પૂર્ણ થાય છે. તેવી જ રીતે દ્વિમાસિક સમીક્ષા સામાન્ય રીતે 2 મહિનાના અંતરાલ ઉપર યોજાય છે, પરંતુ ખાસ સંજોગોમાં તે હોઈ શકે છે 1 મહિનાના અંતરાલ ઉપર કરવામાં આવે છે, જેમ કે તે મે 2022માં કરવામાં આવ્યું હતું. અગાઉ આરબીઆઈએ પોલિસી વ્યાજ દર નક્કી કરવા એપ્રિલ મહિનામાં દ્વિમાસિક સમીક્ષા કરી હતી. તદનુસાર જૂનમાં દ્વિમાસિક સમીક્ષા થવી જોઈતી હતી, પરંતુ આરબીઆઈએ અર્થતંત્રમાં રોકડના પ્રવાહને રોકવા અને લોનને મોંઘી કરી ખર્ચ ઘટાડવા માટે મે મહિનામાં જ નીતિગત વ્યાજ દરોની સમીક્ષા કરવા એમપીસીની બેઠક બોલાવી હતી અને વ્યાજ દરોમાં 0.40% અથવા 40 બેસિસ પોઈન્ટ્સનો વધારો કરવામાં આવ્યો હતો. Monetary policy is important because it affects the life of people. It affects each and every segment of the economy, howsoever small or big. It affects the vegetable vendors. It affects the big corporates. It affects the middle class. I think it also affects the farmers, the industry, the business. So it has wide-ranging impact on the economy, and that is why I'm sure that is the reason why most of you are listening to the governor's statement. Our effort is to follow the flexible inflation targeting framework as provided in the Reserve Bank of India Act. The Act provides that the Reserve Bank, that is the Monetary Policy Committee, is expected to maintain price stability. In fact, it is a mandate. The mandate given to the Reserve Bank of India is to maintain price stability while supporting or keeping in mind the objective of growth. Price stability is important for the people because it affects their purchasing power. It is important for stability of businesses. It is important for exporters and importers. It is important for every segment of the economy. So price stability is important. At the same time, growth is also very important. As an economy, India has been growing in the last 3 years at more than 8%. Growth, that is the GDP growth, the growth of the gross domestic product, is also very important. And as provided in the law, it is always our effort at the Reserve Bank of India, it is also the effort of the Monetary Policy Committee to follow the provision of the law as embedded, as provided for in the Reserve Bank of India in law. Let me now turn to the domestic growth situation. Growth in real GDP in the second quarter of this year at 5.4% turned out to be much lower than anticipated. This decline in growth was caused mainly by a substantial deceleration in the industrial growth from 7.4% in the first quarter to 2.1% in the second quarter due to subdued performance of manufacturing companies, contraction in mining activity, and lower electricity demand. The weaknesses in the manufacturing sector, however, was not broad-based, but was limited to specific sectors such as petroleum products, iron and steel, and cement. Going forward, high-frequency indicators available so far suggest that the slowdown in domestic economic activity bottomed out in the second quarter of this year, and it has since recovered
aided by strong festive demand and pickup in rural activities. Agricultural growth is supported by healthy kharif crop production, higher reservoir levels, and better rabi sowing. Industrial activity is expected to normalize and recover from the lows of the previous quarter. The end of the monsoon season and the expected pickup in government capital expenditure may also provide some impetus to cement as well as iron and steel sectors. Mining and electricity are also expected to normalize post the monsoon-related